zur Pressekonferenz mit Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche. Die Ministerin wird Ihnen kurz vorstellen, was wir heute alles im Kabinett beschlossen haben und danach noch für einige Fragen zur Verfügung stehen. Frau Ministerin. Vielen Dank. Deutschland muss wieder wettbewerbsfähig werden. Wir müssen wieder ins Wachstum kommen und wir müssen wieder gewinnen, in Klammer wollen. Und dafür ist die Bundesregierung angetreten und wir haben heute ein großes Paket geliefert. Wir haben in den vergangenen Wochen bereits wichtige Entlastungspakete für die Wirtschaft beschlossen und wir haben heute nachgelegt. Deswegen ist es ein guter Tag für die Wirtschaft und für die Verbraucher. Wir haben heute 6 Vorhaben des Bundeswirtschaftsministeriums im Kabinett beschlossen. Das Kohlendioxidspeichergesetz, die Abschaffung der Gasspeicherumlage, die Vereinfachung des Vergabegesetzes, das Geothermie-Beschleunigungsgesetz, die Beschleunigung von Windenergie auf See und die Beschleunigung beim Ausbau von Stromnetzen und die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Wir ermöglichen die Abscheidung, den Transport und die Speicherung von CO2. Wir schaffen damit Investitionssicherheit. Wir entlasten Unternehmen und Verbraucher bei Energiepreisen. Wir beschleunigen die öffentliche Vergabe. Wir beschleunigen Geothermie als Klimaschutztechnologie. Wir beschleunigen die Genehmigung von Windenergieanlagen und von Stromnetzen und wir stärken den Verbraucherschutz. Ich beginne mit dem Kohlendioxidspeichergesetz. Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Dekarbonisierung der Industrie, einen Weg zu weisen, in dem Technologien, die bislang in Deutschland nicht möglich waren, diese einzusetzen. Das Gesetz ermöglicht die Abscheidung, den Transport, die Speicherung sowie die Nutzung von CO2. Es gab bislang hier keine gesetzliche Regelung dazu. Hierauf hat die Industrie lange gewartet. Warum ist das wichtig? Es gibt industrielle Prozesse, in denen sich CO2-Emissionen nicht vermeiden lassen. Diese Prozesse sind häufig energieintensiv oder verlaufen halt chemisch-physikalisch so, dass zwingend CO2 ausgestoßen wird. Das sind zum Beispiel die Zement-, die Kalkindustrie, aber auch Aluminiumproduktion. Diese Emissionen sind auch nicht durch Elektrifizierung oder durch den Einsatz anderer Stoffe zu vermeiden. Und trotzdem müssen diese Prozesse schrittweise dekarbonisiert werden. Was erreichen wir mit diesem Gesetz? Das Gesetz erlaubt erstmals in einem klaren Rahmen die Anwendung der Abscheidung, dem Transport und der Offshore-Speicherung von CO2 in Deutschland. Wir definieren den Anwendungsbereich von CCS und CCU, steht also für Carbon Capture and Storage und Carbon Capture and Usage, bewusst breit. Nur die Anwendung von Emissionen aus der Kohleverstromung sind de facto ausgeschlossen. Der Transport von CO2 und die Speicherung offshore ist möglich. Wir ermöglichen damit den Export von CO2 ins Ausland. Dafür war es wichtig, dass CO2 seine Abfalleigenschaft verliert. Wir können damit den Bau von Pipelines ermöglichen und uns an europäischen Speicherprojekten beteiligen, zum Beispiel in Norwegen. Die Erkundung und die Erschließung von potenziellen CO2-Speicherstätten offshore vor der Küste Deutschlands in der ausschließlichen Wirtschaftszone wird ermöglicht, allerdings nicht in Meeresschutzgebieten und im Küstenmeer. Bei der CO2-Speicherung an Land haben wir eine Opt-in-Klausel für Länder vorgesehen. Diese sind im Gesetzesentwurf enthalten. Und drittens, wir beschleunigen die CO2-Abscheidung, Transport. Diese Form von Infrastrukturen haben wir deklariert als Infrastrukturen des überragenden öffentlichen Interesses. Damit ist eine beschleunigte Genehmigung möglich. Zur Gasspeicherumlage. Wir haben heute mit dem Kabinettsentwurf den Weg bereitet, die Gasspeicherumlage abzuschaffen. Die Umlage hatte zuletzt eine Höhe von 0,3 Cent pro Kilowattstunde. Insgesamt reden wir von einem Entlastungsvolumen von 3,4 Milliarden Euro. Wir entlasten Mittelstand, wir entlasten kleine und mittlere Unternehmen, über 99% der Unternehmen. Wir entlasten große Unternehmen, Großverbraucher, Raffinerien seien hier zu nennen.
Wir entlasten aber auch alle Verbraucher, die Gas beziehen. Bei Unternehmen profitieren das gasintensive Handwerk, wie zum Beispiel Bäckereien oder auch Fleischereien, und die gasintensive Industrie. Was heißt das für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt wird um bis zu 60 € im Jahr entlastet. Die Abschaffung der Gasspeicherumlage führt außerdem zu etwas gesunkenen Stromkosten. Warum? Weil das Gaskraftwerk in unserem Energiemarktdesign, das letzte Gaskraftwerk, was ans Netz geht, den Preis bestimmt. Und ist das preiswerter, kann also auch der Strom entsprechend preisgünstiger erzeugt werden. Die Vergabebeschleunigung, ein weiteres großes Gesetz, was heute im Kabinett beschlossen wurde. Wir beschleunigen Vergaben und es ist zentral, um die Investitionen, die wir jetzt im großen Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaschutz bereitstellen werden, auch schnell im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu bringen. Vor 2 Wochen habe ich gemeinsam mit Bundesminister Boris Pistorius ein Gesetz vorgelegt, das die Beschleunigung der Beschaffung der Bundeswehr ermöglicht. Heute legen wir für die übrigen Vergaben des Bundes nach. Wir garantieren damit, dass die öffentliche Beschaffung einfacher, schneller, digitaler und auch mittelstandsfreundlicher wird. Warum ist das wichtig? 2023 wurden 195.000 öffentliche Aufträge von Bund, Ländern und Kommunen mit einem Volumen von 125 Milliarden € vergeben. Die Statistik erfasst nur Aufträge ab 25.000 €. Die Zahlen dürften also in der Sache noch höher liegen. Entscheidend, damit auch die Mittel des Sondervermögens und Klimaschutz auch schnell abgerufen werden können, ist, dass die Vergabe schneller und unbürokratischer vonstatten geht. Was ändert sich konkret? An 2 Beispielen möchte ich das erläutern. Zum einen erhöhen wir die Wertgrenze für die Direktvergaben des Bundes von 15.000 auf 50.000 €. Das macht einen enormen Unterschied bei großen Teilen der Beschaffung des Bundes. Bei kleineren Aufträgen kann man damit auf langwierige Vergabeverfahren verzichten. Die Behörde muss selbstverständlich weiter das Haushaltsrecht beachten, also den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. Aber die Behörde kann dann unkompliziert 3 Angebote einholen und den Auftrag direkt an den besten Anbieter vergeben. Das heißt konkret keine aufwendigen Verfahren, keine Anforderungen über das Haushaltsrecht hinaus und vor allem auch keine Verzögerung durch lange Fristen. Wir reduzieren auch die Nachweispflichten. Im Grundsatz gilt, Eigenerklärungen reichen aus. Nachweise müssen nur noch auf Anforderung vorgelegt werden und sind nicht mehr automatisch mit dem Angebot vorzulegen. Die Vergabestelle darf sie nur von aussichtsreichen Bewerbern anfordern, also bei solchen Unternehmen, die eine gute Chance haben, diesen Auftrag auch zu haben. Dann lohnt sich auch der Aufwand, den das Unternehmen beim Erstellen eines Angebots hat. Zum Geothermie-Beschleunigungsgesetz, das ist die Umsetzung der RED 3 hier im Speziellen zu Wind. Auch hier gilt, schneller, bürokratischer und einfacher. Das ist das Ziel des Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern. Sie gelten einheitlich als im überragenden öffentlichen Interesse. Sie haben so bei der Abwägung mit anderen Belangen Entscheidungen ein besonderes Gewicht. Auch Planfeststellungsverfahren für Wärmeplanung für Kommunen und Städte durch ein zügiges Genehmigungsverfahren flankiert und gestärkt. Auch der Bau von Großwärmepumpen wird beschleunigt. Sie nutzen Erdwärme, Wärme aus Gewässern, Flüssen und Seen, aus der Umluft, aus Abwasser und auch von Abwärme von Industrieanlagen oder Rechenzentren. Wärmepumpen benötigen seltener neue Betriebspläne. Erdwärmekollektoren bis zu einer Verlegetiefe von 4 Metern werden erlaubnisfrei gestellt. Die Genehmigungsverfahren für Wärmespeicher ist klar geregelt und damit eine in der Praxis herrschende Unsicherheit auch ausgeräumt. Gleichzeitig werden die Verfahren digitalisiert und beschleunigt. Unter anderem wird für die Behörden eine verbindliche Frist eingeführt für die Erteilung der Genehmigung. Auch die Genehmigungsverfahren für Wasserstoffspeicher werden digitalisiert und mit kürzeren Verfahrensfristen ausgestattet.
Der Gesetzentwurf greift auf den Auftrag aus dem Koalitionsvertrag auf, Schadensfälle im Zusammenhang der Geothermie vollständig abzusichern. Die Behörden können zukünftig von Geothermieunternehmen den Nachweis einer Deckungsvorsorge auch für Bergschäden verlangen. Wir beschleunigen mit dem heutigen Gesetz Windenergie auf See- und Stromnetze auch den Ausbau von für die Energiewende wichtigen Infrastrukturen. Wichtiger Schritt für die Vereinfachung, Entbürokratisierung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergie und auf See- und Netzinfrastruktur ist damit gelegt. Für Windenergieanlagen auf See führen wir Beschleunigungsflächen ein. Für Übertragungs- und Verteilnetze sowie Leitungen führen wir sogenannte Infrastrukturgebiete ein. Für diese Flächen und Gebiete sollen Zulassungen schneller, einfacher und auch rechtssicherer erteilt werden. Umwelt- und FFH-Verträglichkeitsprüfungen sowie Artenschutzprüfungen entfallen auf diesen Gebieten auf Zulassungsebene. Damit wird die Vielzahl von aufwendigen Gutachten und Kartierungen entbehrlich. Alles in allem haben wir mit diesem sehr umfangreichen Paket etwas getan, worauf Unternehmen und Verbraucher schon lange warten, nämlich sie zu entlasten und damit Raum für Investitionen und für Innovation zu schaffen. Das sind ganz, ganz wichtige Schritte. Reicht das? Nein, sicherlich noch nicht. Ich habe anfangs gesagt, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähig werden muss und ins Wachstum kommen muss. Die Lage für die deutsche Wirtschaft ist durch die Zolleinigung mit den USA noch einmal herausfordernder geworden. Wachstum braucht mutige Reformen bei den sozialen Sicherungssystemen, bei der Lebensarbeitszeit, bei einer Energiepolitik, die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit genauso in den Blick nimmt wie die Aufgaben des Klimaschutzes und absolute Technologieoffenheit. Das Ziel heißt Wettbewerbsfähigkeit. Damit haben wir heute einen wesentlichen Grundstein gelegt. Dann vielen Dank und dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ein Hinweis, ich habe schon hier eine sehr lange Liste, also bitte eine Frage stellen und auch zum Erwartungsmanagement. Ich fürchte, wir werden nicht die ganze Liste schaffen. Die erste Frage hätte Herr Penz von der ARD, bitte. Vielen Dank. Frau Reiche, im Kabinett heute gab es auch mehrere Beschlüsse zum Thema Rente. Es wurde festgelegt, das Niveau bis 2031 festzulegen. Halten Sie das angesichts der steigenden Ausgaben für sinnvoll, das so lange festzulegen, oder bräuchte es da nicht vorher ein paar Reformen bei der Rente? Die gute Nachricht ist, dass wir heute die Grundlage dafür gelegt haben, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die länger arbeiten wollen und können, dass es diesen auch ermöglicht wird. Zum einen haben wir die Abschaffung des Vorbeschäftigungsverbots beschlossen. Dabei können Arbeitnehmer auch beim selben Arbeitgeber weiter beschäftigt werden. Wir haben die Aktivrente beschlossen und haben noch einmal deutlich gemacht, übrigens auch die Bundesarbeitsministerin, dass sie es für richtig hält, dass diejenigen, die länger arbeiten können, denen es auch ermöglicht werden muss. Reicht das aus? Es ist, glaube ich, hier klar, dass angesichts der demografischen Situation, die wir haben, wir dahin kommen müssen, die Lebensarbeitszeit für jene Menschen, die das körperlich können und auch wollen, generell öffnen und diese Möglichkeiten schaffen. Das sind erste gute Schritte, die wir gemacht haben. Vermutlich werden weitere folgen. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass für jene, die anstrengenden Tätigkeiten nachgehen, dass wir uns die auch sorgen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Prävention, Gesundheitsvorsorge in Betrieben und im öffentlichen Raum zu stärken. Dann Herr Polanski, ARD Hörfunk. Reiche. Zum CCS-Thema. Umweltverbände, auch die Grünen, warnen davor, dass durch die Entscheidung, dass man auch Gaskraftwerke, dass man da CCS auch anwenden kann, also CO2-Abspeicherung, dass damit im Grunde die Energiewende ausgebremst wird. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Und eine spezifische Frage, sollen denn diese Gaskraftwerke dann weiterhin dann auch Emissionszertifikate zukünftig kaufen müssen, oder entfällt das dann im europäischen Emissionshandel, dass man das dann bei einer Abspeicherung entsprechend dann nicht mehr durch Zertifikate decken muss? Mit dem heutigen Gesetz schaffen wir erstmals den gesetzlichen Rahmen, etwas anzuwenden, was dem Klimaschutz hilft. Es ist das Ziel nicht nur der Grünen, sondern auch das Ziel der Bundesregierung, CO2-Emissionen zu senken. Und dazu sollte uns jede Technologie, die uns zur Verfügung steht, einsatzfähig werden. Insofern ist es ein guter Schritt.
Überall da, wo CO2 anfällt, also auf Kohlekraftwerke, und wir dieses abscheiden können, ist es ein guter Schritt für Klimaschutz. Klar ist, dass wir Gaskraftwerke als Überbrückung brauchen. Klar ist auch, dass diese Gaskraftwerke die nächsten Jahre am Netz sein werden, weil aller Ausbau der erneuerbaren Technologien es immer erfordern wird, dass wir grundlastfähige Kraftwerke am Netz haben. Bei allen nicht nur Bemühungen, sondern auch Optionen, die uns zur Verfügung stehen. Und insofern ist es richtig, wenn Gaskraftwerke am Netz sein müssen aufgrund von Versorgungssicherheit, können diese auch ausgestattet werden mit Klimaschutztechnologie, und das ist in dem Fall CCS und CCU. Überhaupt rate ich uns, den Blick auf CO2 zu verändern. Bislang haben wir CO2 betrachtet als klimaschädliches Gas, was es ist. Aber man kann CO2 auch im Sinne eines Carbon Cycles betrachten als Rohstoff. Deutschland war immer gut darin, Kreislaufwirtschaft, neuhochdeutsch Circular Economy, zu befördern. Wir sind da Pioniere. Und ich fände es einen guten Schritt, auch CO2 im Sinne eines Carbon Cycles zu sehen, dass CO2 nicht nur in die Atmosphäre entweicht oder verpresst wird, sondern wir uns mit der Wiederverwendbarkeit in Stoffströme beschäftigen. Und hier kommt dann sozusagen auch die Frage von Ihnen nach Zertifikaten und Emissionshandel. Generell finde ich es richtig, dass jene, die CO2 einsparen, von der Einsparung profitieren können im Sinne eines für sie positiven Zertifikatehandels. Mit der Reform des ETS beschäftigen wir uns zurzeit. Da sind aber die Gespräche auf Brüsseler Ebene auch noch nicht zu Ende. Dann Sie bitte. Liebe Deutsche Welle, Frau Ministerin, Sie haben die Zolleinigung mit den USA angesprochen. Die treten ja nun morgen in Kraft. Wie katastrophal wird das für die deutsche Wirtschaft? Herr Trump droht ja heute schon wieder mit 35% Zöllen. Wie ist Ihre Reaktion? Für mich war klar, dass die Einigung, die die Europäische Union mit den Amerikanern gefunden hat, lassen Sie mich so formulieren, gewisser Nacharbeiten bedarf. Wichtig wäre, dass wir Ruhe und Verlässlichkeit in dieses Abkommen bekommen. Jüngste Analysen zum Beispiel der amerikanischen Automobilindustrie zeigen, dass die Zolldifferenzen, der Zollstreit auch die Amerikaner belastet hat und belastet. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Tagen und Wochen die Ergebnisse der bisherigen Einigung in der Analyse der amerikanischen Unternehmen zum Schluss kommen wird, dass Zollerhöhungen und Unsicherheit schädlich für die Wirtschaft beiderseits des Atlantiks ist. Und insofern möchte ich die amerikanische Seite bitten, die jetzt gefundene Einigung wirken zu lassen. Die Einigung ist total herausfordernd für unsere Wirtschaft. Insbesondere Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, aber auch chemische Industrie werden unter den höheren Zöllen sich noch einmal verschärften Wettbewerbsbedingungen stellen müssen. Es gibt eine positive Entwicklung in den ganzen unschönen Diskussionen, dass wir vorankommen mit anderen Handelsabkommen. Partner aus aller Welt suchen die Nähe zur Europäischen Union. Und hier ist es wichtig, mit jenen Ländern wie Indonesien, den Mercosur-Staaten oder auch dem herausfordernden Partner Indien schnell zu Abkommen zu kommen. Da ist die Kommission dabei und wir unterstützen sie. Dann bitte Sie, genau. Katharina Johansen von Montel. Ich hatte eine Frage zur Offshore-Windenergie, die jüngsten Ausschreibungen. Da gibt es 2 Flächen, die aktioniert wurden. Da gab es keine Gebote, die eingegangen sind. Und der BWO hat gesagt, das liegt daran, dass die Unternehmen zu viele Risiken tragen. Sehen Sie jetzt die Ausbauziele für die Offshore-Windenergie gefährdet?
Und muss der Staat hier was ändern, mehr Risiken übernehmen oder reicht es schon, bloß Beschleunigungsgebiete auszuweisen? Richtig ist, dass bei der letzten Ausschreibung keine Gebote eingingen. Bedingungen hat. Tief im Meer, wo es Ausspülungen von Fundamenten geben kann, wo man herausfordernde statische Bedingungen hat, gibt es höhere Risikoaufschläge und das kann dazu führen, dass ein Bieter gar nicht erst in den Wettbewerb geht. Also die erste Frage wäre, waren die Gebiete, die ausgewiesen wurden, richtig? Oder hat man potenzielle Risiken für Anbieter, diejenigen, die also bauen müssen, unterschätzt? Das müssen wir uns kritisch anschauen. Zweitens, wir sehen im Markt andere Anforderungen von Kunden, die PPAs benötigen, respektive nach PPAs für grünen Strom schauen. Hier ist es so, dass Kunden für die Zeiten von Negativstrompreissituationen nicht mehr bereit sind, diesen PPA zu erfüllen, sondern sagen, wir wollen uns am Markt eindecken. Das wiederum würde den Cashflow des gesamten Projekts in Frage stellen. Beides muss man sich anschauen. Im Vereinigten Königreich gab es auch schon mal eine Ausschreibung, die ohne Ergebnis verlaufen ist. UK hat daraufhin das Ausschreibungsdesign nachgeschärft. Und es wäre sicherlich gut, wenn die Bundesnetzagentur Blick sozusagen über den Kanal wirft und gegebenenfalls die Ausschreibungsbedingungen anpasst, damit wir den Ausbau von Offshore-Windenergie, den wir brauchen, weil hohe Auslastung, ich würde nicht sagen grundsätzlich grundlastfähig, aber zumindest stabile Windsituationen und stabile Stromproduktion, dass wir dieses Potenzial nicht verschenken. Dann genau, Sie bitte. Eileen Geweniger, RTL NTV, einmal zur Senkung zur Steigerung der CO2-Steuer. Sind da die Verbraucher nicht langfristig günstiger aufgestellt mit einer Wärmepumpe statt mit dem Heizen durch Gas und Erdöl? Und daran angeschlossen, planen Sie neben der Abschaffung der Gasspeicherumlage noch was zu tun, um das erschwinglich zu halten? Wir haben ja einen dritten Bestandteil, den wir gerade endverhandeln. Und das ist die Absenkung der Übertragungsnetzentgelte in Höhe von 6,5 Milliarden Euro. Hier werden wir sicherlich auch noch zum Ende des Sommers hin ein Angebot nicht machen können, sprich eine Kabinettsbefassung haben. Wir sind damit im WMF auf einem guten Weg. Ihre Frage in Bezug auf Wärmepumpen. Wärmepumpen werden immer Teil der Lösung bleiben. Ich glaube nicht, dass das Haus im Verdacht steht, die Wärmepumpen nicht zu unterstützen. Im KTF haben wir großen Milliardenbetrag, einen zweistelligen Milliardenbetrag vorgesehen, auch im nächsten Haushalt, den wir gerade aufstellen für 26, wenn er dann so durch den Deutschen Bundestag beschlossen ist, wo die Wärmepumpen gefördert werden. Gerade heute haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Wärmenetze und Großwärmepumpen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung schneller gebaut und realisiert werden können. Wir haben also eine ganze Bandbreite von Technologien, die zur Verfügung stehen, die wir auch fördern und unterstützen. Der Bau neuer Gaskraftwerke richtet sich vor allem auch an die Sicherheit unserer Stromversorgung, die wir, egal ob die Sonne scheint, der Wind weht, sicher aufrechterhalten müssen. Dann Herr Heisterhagen von Pioneer. Pioneer, Dankeschön. Eine Frage zur Industriepolitik. Mir ist ja noch nicht so richtig klar, in welche Richtung Sie da laufen. Daher die Frage, können Sie vielleicht mal skizzieren, welche industriepolitischen Pläne Sie genau haben und ob Sie die vertikale Industriepolitik von Robert Habeck zumindest ein bisschen fortsetzen oder ob Sie komplett switchen Richtung horizontale Industrie. Schaut euch das an. Das Fördern einzelner Unternehmen mit Milliardenbeträgen, das Unterstellen von Entwicklungen, die man möglicherweise
zu Beginn nicht ausreichend analysiert hat, hat sich als fehlerhaft erwiesen und oft lag der Staat in seiner Entscheidung falsch. Was nicht heißt, dass die Bundesregierung aufhört, Förderprogramme, Investitionsprogramme oder Anreize zu schaffen. Richtig. Diese Woche waren wir ja mit dem sächsischen Ministerpräsidenten bei Infineon. Die machen da Im Werbung Rahmen für von sowas. IPCEI-Projekten neben anderen Chipherstellern profitieren von Der ist Fördergeldern. krass. Diese sind halt in einem Wettbewerb zu vergeben nach Kriterien. Das werden wir beibehalten. Und ohne Zweifel ist es so, dass wir Industrien haben, deren Verlust in einer Krise sich als echte Gefahr erweisen kann. Gleichwohl gilt es abzuwägen und gilt es, vernünftige Analysen anzustellen. Und wir hatten zu oft den Fall, Intel und Northvolt sind sicherlich zwei sehr prominente Beispiele, wo man grandios daneben lag. Dasselbe ließe sich aber auch für andere Projekte in Deutschland skizzieren. Es kommt auf den Einzelfall an. Für mich gilt aber, je mehr Markt, desto besser. Je mehr Wettbewerb, desto besser. Je mehr Optionen von Technologien, die man auch gegeneinander laufen lässt, desto besser. Am Ende kann es nicht so sein, dass der Staat dauerhaft nicht wettbewerbsfähige Modelle fördert. Das ist weder gut für den Steuerzahler, es ist aber auch nicht gut für Industrien, weil der Wettbewerbsdruck, der herrscht auch international, am Ende dazu führt, dass Innovation, dass Fortschritt erreicht wird. Und darum muss es, finde ich, Ein bisschen gehen. Trump. Das waren also Frisur. die Gesetzentwürfe aus dem Bundeswirtschaftsministerium und eigentlich ist ja politische Sommerpause, aber die Bundesregierung, die hat heute mal richtig einen rausgehauen. Damit meint 8 er diese. Gesetzesvorlagen. Gleich noch weiter und jetzt gibt es die Statements von Finanzminister Klingbeil und Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas. Ganz herzlich begrüßen. Das war uns beiden ein Anliegen, direkt nachdem wir im Kabinett heute das Gesetz zur Stärkung der Bekämpfung der Schwarzarbeit beschlossen haben, uns einmal in der Praxis auch über die Auswirkungen. Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the President of the Republic of Azerbaijan and the Prime Minister of the Republic of Armenia. Thank you very much. It's a great honor. Thank you. It's a long time, 35 years. They fought, and now they're friends, and they're going to be friends for a long time. But it's a big, beautiful honor to welcome everyone to the White House for this very historic peace summit between Armenia and Azerbaijan. Ein It's bisschen really sowas. a great thrill for me. I love seeing good people get together, and that's what you have. You have two great leaders. I want to congratulate these two visionary people, Prime Minister Pashinyan and President Aliyev, for coming to Washington to sign this momentous joint declaration. It's a tremendously important document, and it's been a long time in coming. They were explaining before that so many times they thought they could get there. It never happened. Just never happened. I also want to thank Secretary of State Marco Rubio, Special Envoy Steve Witkoff, and their teams at the State Department. And I see that we have Chris Wright outside and Senator Steve Daines. Hier könnt ihr Stern Thank you, bestellen. Chris. Thank you very Auch much. And wichtig. Steve, Hier. thank you very much. And we have some other wonderful dignitaries, including the Ja. dignitaries from your country.
but they provided tremendous diplomatic assistance. And Marco, congratulations! It's a big thing. Keep going. Da könnt ihr You got Stern many bestellen. jobs. And then, of course, you would say Steve was quite influential. I call him Henry Kissinger, who doesn't leak. For more than 35 years, Armenia and Azerbaijan have fought a bitter conflict that resulted in tremendous suffering for both nations. They suffered gravely for so many years. Many tried to find a resolution, including the European Union. The Russians worked very hard on it, never happened. Sleepy Joe Biden tried, but you know what happened there. He tried for probably 12 minutes and didn't work out. And many other countries tried and they were unsuccessful. But with this accord, we've finally succeeded in making peace. And we just left the Oval Office where we signed voluminous documents and very important elements to the agreement. The country of Armenia and Azerbaijan are committing to stop all fighting forever, open up commerce, travel, and diplomatic relations, and respect each other's sovereignty and territorial integrity. So important. And I just spent a lot of time with these two men. I think they're going to have a great relationship. You want to know the truth? They didn't see each other that much, but they probably will. I think they're going to have. I think you two are going to have a great relationship. I have no doubt. And if you don't, call me and I'll straighten it out. Okay. Very importantly, we have also resolved the key issue that foiled previous negotiations. This declaration establishes what they are calling a great honor for me. I didn't ask for this. The Trump route for international peace and prosperity, which is a special transit area that will allow Azerbaijan to get full access to its territory of Nakhchivan while fully respecting Armenia's sovereignty. So they're going to be able to really live and work together, and it's amazing. So that's a very important territory, I guess, very special territory to you, and now they work it together. Armenia is also creating an exclusive partnership with the United States to develop this corridor, which could extend for up to 99 years, and then they promise in 99 years they'll extend it, right? You'll promise. But we anticipate significant infrastructure development by American companies. They're very anxious to go in to these two countries, and they're going to spend a lot of money, which will economically benefit all three of our nations. This is incredibly positive news for the future of the entire region, and it's a very important region, as you know. Additionally, the U.S. is signing a bilateral agreement with both countries to expand cooperation in energy, trade, and technology, including AI. And in terms of energy, Chris is here representing our country, and there's nobody better than Chris Wright. And Chris, I understand it's very fertile. It's a very fertile area. So I appreciate everything you've done. You've done amazingly well. We've got the gasoline prices coming way down from where they were, and it's really been something to watch. We are drilling like we haven't drilled in many years. I guess I could say ever before, and we just started. We're also lifting restrictions on defense cooperation between Azerbaijan and the United States of America. The president, that's a big deal. Is that important to you? I think so. That was pretty good. They're very happy about that. So am I. As president, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world. Today's signing follows our success with India and Pakistan. They were going at it. They were going at it big, and they were great. Two great leaders that came together just prior to what would have been a tremendous conflict, as you know, a nuclear conflict probably. Also, the Congo and Rwanda. Now, that was one which was going on for 31 years. You have them beat. 35 years, you had them beat. But that was going on for 31 years, and we have it all done. People are very happy. That was a rough one. It was nasty. 7 million people that they know of died. Also, just recently, Thailand and Cambodia. That was one that was just starting. The 2,000 people were dead on the border, but it was just starting.
And I was talking to one of the two nations on trade, and I said, I'm not going to sign a trade deal if you guys are going to fight. And I got the other one. And again, great leadership, Thailand and Cambodia. And before it got started, beyond that first couple of days, we stopped the war. And they've had wars periodically, very much as you two have had long-term wars. And we got it stopped. And the two, again, I find in all cases, they're great leaders. If they didn't agree, I would say they're lousy leaders, to be honest with you, but they did agree. And so Thailand and Cambodia, Serbia and Kosovo, we got something stopped that was ready to start. We didn't like that one. We didn't like it at all. And we got saved a lot of lives. And numerous others. In addition, as you know, we took out the nuclear capability of Iran. And to use a term that people tried to dispute without any knowledge, it was obliterated. That's been confirmed by the Atomic Energy Commissions, everybody, that's totally obliterated. They might try again, but they're going to have to try a new site because they are, and I want to just say our military, we have the greatest military in the world. We have the greatest equipment in military manufacturing anywhere in the world, nobody even close. And that sort of proved it. So getting rid of that threat from the Middle East was very big. And I think a lot of people are going to be joining right now the Abraham Accords. It's going to be very important. So hopefully we're going to have many more successes. I hope we're not going to have too many more in this field because hopefully we're not going to be seeing too many more wars. But I came in and this whole world was on fire. All these things were sort of happening. We've only been here for 6 months. The world was on fire. We took care of just about every fire, and we're working on another one that you're reporting on very strongly with Russia, Ukraine. And we'll have some more information for you, a little bit later. But I want to ask these two very special people. Again, I've gotten to know them. They're very special people. And I think they have the potential to have a great personal relationship, which is always good, but also a great just relationship. And if I might, may I ask you to say a few words, sir? Thank you very much, Mr. President. First of all, thank you for invitation. It's a big honor to be invited by the President of the United States for this historic event. Actually, we are writing a new history in a bilateral interstate relationship between the United States and Azerbaijan. We are starting the path towards strategic partnership. The Charter on Strategic Partnership will be elaborated within several months, and that is a historic achievement for Azerbaijan, because to be in the format of strategic partnership with the greatest country of the world is a great opportunity and also a very big responsibility. And this strategic partnership format embraces so many important areas: mutual investment, trade, energy, connectivity, transit, AI, defense sales, counterterrorism. So all these areas where we had and hopefully will have very active cooperation in the future. So it opens a lot of opportunities for Azerbaijan to continue its path of development, to diversify its economy, to keep unemployment low as it is today, and to look to the future with great optimism. Also, I'm very grateful to Mr. President that he today lifted the restrictions which been imposed on Azerbaijan back in 1992. Just 1 year after Azerbaijan restored its independence, these restrictions have been imposed on us. So after 33 years, these restrictions have been lifted just today. So really, it's a day which will be remembered by the people of Azerbaijan with a feeling of pride and gratitude to President Trump for his attitude to Azerbaijan, for his vision, for not only for our region. We were exchanging views today, and I said that within several months he managed to put an end to conflicts in Asia, in Africa, and now in Southern Caucasus. What we could not achieve for more than 30 years. We had to sacrifice lives. We had to fight two very bad wars with a lot of casualties. And if not for President Trump and his team, and our great friend, Mr. Witkov and his team,
probably today Armenia-Azerbaijan would have been again in this endless process of negotiations. So really, it's a historic day. We are today establishing peace in the Caucasus, which will open great opportunities, not only for our region. And as President Trump correctly mentioned, the Trump route for international peace and prosperity, which will create new connectivity lines, which will lift the walls, and which will create connectivity opportunities for so many countries, with investments, with prosperity, with stability. You know, Azerbaijan and Armenia, we became independent at the same time as a result of the collapse of the Soviet Union. But at that time already, we were at war. So we lost a lot of years just being preoccupied with wars and occupation and bloodshed. So today, historic day, also because we bring peace. President Trump brings peace to Caucasus, and we're grateful for that. And I'm sure that Armenia and Azerbaijan will find courage and responsibility to reconcile, and also the people will reconcile. We will turn the page of standoff, confrontation, and bloodshed, and provide bright and safe future for our children. So I'm very happy because today we're writing the great new history. And once again, Mr. President, thank you for all what you are doing for us, for our region, and for the whole world. Great leaders. How long have you been in the leadership position? 22 years. 22 years. That's pretty good. That means he's tough and smart. And it's an amazing part of the world. Congratulations. What a great honor to be involved. Thank you very much. Please. Thank you, Mr. President, ladies and gentlemen. Today we have reached a significant milestone in Armenia-Azerbaijan relations. We're laying a foundation to write a better story than the one we had in the past. This breakthrough would be simply not have been possible without President Trump's personal engagement and his resolute commitment to peace in our region. The initialing of peace agreement will pave the way to end the decades of conflict between our countries and open a new era based on the full respect for the sovereignty and territorial integrity of each other. Today's declarations, which President Trump personally will sign as well, and as witness, gives confidence and assurance that we're opening a chapter of peace, prosperity, security, and economic cooperation in the South Caucasus. In this context, allow me to highlight the agreement on opening transport communications in the region based on the principles of sovereignty, territorial integrity, and jurisdiction. I'm particularly thrilled that together with the US, Armenia will work to bring to life the Trump Road for Peace and Prosperity connectivity project that will unlock the entire region. It will unlock strategic economic opportunities that will create long-term benefits. It will promote infrastructure investment, enhance regional connectivity, and strengthen U.S. leadership as a champion of conflict resolution. I want to thank President Trump and his team for brokering this game-changing outcome between Armenia and Azerbaijan. This is a great deal we've achieved today. This is a success for our countries and for our region, and a success for the world, because a more peaceful region means a safer world. This is peace through strength in a neutral. Mr. President, today's great achievement is yet another testimony to your global leadership and your legacy as a statesman and a peacemaker on the
Peace requires political courage and determination. But what is most important is that it requires faith in the cause. As it is said in the Holy Bible, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. May God enlighten His way. Thank you, and my congratulations to all of us, President Aliyev, to you, to all of us, colleagues from Azerbaijan, Armenia, United States, and all the people of our region, all the people of our countries, and my congratulations to the world, because, as I said, it will definitely make world a better place. Thank you. President of the United States, the President of the Republic of Azerbaijan, and the Prime Minister of the Republic of Armenia will now sign the joint declaration on the outcomes of the Trump Route for International Peace and Prosperity Summit. That's really They will sign 3 copies in English. The President of the United States signs as a witness to the President of the Republic of Azerbaijan and the Prime Minister of the Republic of Armenia, affirming their path to peace, stability, and prosperity. We kindly ask that all guests remain seated for the signing of the documents. Tesla. That is so great, and we'll hold up. How about holding up that document? All right. Well, thank you. This is really a big day, and we have some other big announcements, but I didn't want to make them because I don't want to do anything that could even, in a little way, overshadow what's taken place today. 35 years of death and hatred, and now it's going to be love and respect and success together. And I didn't really want to do anything that would in any way overshadow. I don't think it can be overshadowed when you're at war and so many people have suffered and so many people have been killed. And now you're going to have great peace. And I look forward to that corridor, because that corridor says, I'm going to have to get over there. I'll bring Senator Daines with me. And we're going to have to get over this, Steve. So, but this is a really great achievement. And I congratulate you. You're 2 incredible leaders. You're going to go down in history. And I've read the whole thing about how long it took. And you thought you were there and people let you down, and sometimes you probably let people down. Maybe, I don't know how it works, but that's the way it usually does. But this is something that is very, very special. So I don't want to get in the way of it at all, but we'll take a few questions, maybe at least slightly related, but we have some other things to announce later on in the day. Peter, please. Related, just because you mentioned the elusive peace in Ukraine. Right. Who is holding up this Ukraine ceasefire summit? Is it Putin or is it Zelensky? Well, I think it's that one is, as you know, we've been working on a lot of these deals. We've closed every single one of them all throughout the world. That's the last of them. And they're losing, Peter, about 6, maybe even 7,000 soldiers every single week. Russia, as you know, lost almost 25,000 over the last month and a half, and Ukraine lost just a small number, fewer. It's a lot of people are dying, and I think we're getting very close. And we're going to be announcing later on. We're going to have a meeting with Russia. Start off with Russia, and we'll announce a location. I think the location will be a very popular one for a lot of reasons.
but we'll be announcing that a little bit later. I just don't want to do it now because of the importance of what we just did. Yeah, please, go ahead. Are you surprised that Zelensky hasn't figured out by now, in years of war, how to deal with you and to deal with Putin without needing permission from his parliament or from a national president? Well, he's going out and getting what he needs. You know, he's not authorized to do certain things. I said, well, you're going to have to get it fast because, you know, we're getting very close to a deal. And he's doing that, and he's working with the European nations, and they're terrific people, terrific leaders, NATO. And as you know, I became very friendly with them. They agreed to go from 2% to 5%, 2% that they didn't pay to 5% that they've already paid. It's trillions of dollars. So, you know, we're working together very closely. But no, in all fairness to President Zelensky, he's getting everything he needs to assuming we get something done. But I'll be meeting very shortly with President Putin. It would have been sooner, but I guess there's security arrangements that unfortunately people have to make. Otherwise, I'd do it much quicker. He would too. He'd like to meet as soon as possible. I agree with it. But we'll be announcing that very shortly. Okay? And location. Yeah, please. Mr. President, with this meeting with Putin, is this Russia's last chance to achieve peace? And do you expect Ukraine to make any type of territorial concession? Yeah, I don't like using the term last chance. Look, it's, you know, look, this is two very, very smart people. They've been going at it and their predecessors also very smart. And they've been going at it for 35 years. It's tough. And, you know, when those guns start going off, it's awfully tough to get them to stop. It really does. It's a war that should have never happened. It would have never happened if I were president. There was no reason for it. So many people are killed, so much cultural destruction. You look at those magnificent towers, the most beautiful in the world. You know, the spires were considered the most beautiful in the world. They're all in a million pieces, laying on the ground, all obliterated, knocked into a million pieces. So sad. But millions of people have died, and very, very much set in their ways. A lot of people were set in their ways, but I think we're getting close. I mean, this was not my war. This was Biden's war. But the European Union has been great. As you know, they're purchasing equipment from us. They have a lot of money. And they're spending a lot of money on buying equipment. We're not spending money, but we are supplying them equipment. They're paying for it. And I think that a lot of things happened recently that would make this go forward. I'm not going to mention anything having to do with India, but maybe that had an impact. But what really had an impact was NATO has stepped up in terms of their spending on buying military equipment. You know, we're in for probably through Biden and his people, $350 billion. $350 billion. When they hear these numbers, you're saying that's a lot of money. $350 billion the United States has spent on that. It should have spent nothing because it should have never happened. It would have never happened. And Europe is in for over $100 billion, which is, it should be the opposite if we were in for anything, but it should be the opposite. And I will say that Europe wants to see peace. The European leaders want to see peace. President Putin, I believe, wants to see peace, and Zelensky wants to see peace. Now, President Zelensky has to get all of his everything he needs because he's going to have to get ready to sign something, and I think he is working hard to get that done. Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, you know, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. And but we'll be talking about that either later or tomorrow or whatever. Yeah, please. Say it. If I could ask a question of your guests and also of you. Yeah. Of the guests, will the Armenians from Nagorno-Karabakh be allowed to return? And also, do you have any thoughts on the talk about President Trump winning the Nobel Peace Prize? And for President Trump,
You're working on resolving two other major conflicts in Gaza. You've spoke of resettling the Gazans. The country of Somaliland has expressed potential interest if you were to diplomatically recognize their independence. Are you inclined to do so? And also, did President Putin present an award to Mr. Witkoff during your recent visit? He likes Mr. Witkoff, I can tell you that. That's true. Please, go ahead. I think President Trump deserved to have Nobel Peace Prize, and we will defend that, and we will promote for that, and that's obvious. So, and today's event, I think, is a very bright expression of that, and hopefully you will invite us. Front row, you'll be front row. Yeah. We are in favor. Thank you. Thank you. Can I have a suggestion? Yes. So maybe we agree with Prime Minister Pashinyan to send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize, because from the leaders of the countries which were at war for more than 3 decades, having this historic signature here, it really means a lot. This is tangible result of President Trump's leadership, and no one could have achieved that. There have been many presidents here since beginning of 90s, and the so-called Minsk process, which, by the way, today we put an end to with my Armenian colleague, started in 1992. So negotiation under the auspices of OSCE continued for more than 3 decades without any result. So who, if not President Trump, deserves the Nobel Peace Prize? I don't want to go into the history of some very strange decisions of the Nobel Peace Committee to award the prize for someone who didn't do anything at all. But President Trump in 6 months did miracle. So I think that my Armenian colleague will support it, and judging by the reaction of the audience, I think as soon as we come back, we will agree to issue a joint letter, and hopefully, and I also join when President is awarded, we hope that he will invite us to the ceremony. You certainly will be. Thank you very much. Do we have draft to sign now? Well, we'll see what happens. We already like to sign. Thank you very much. It's very nice. We're looking into that right now. Good question, actually, and another complex one, as you know, but we're working on that right now. Somaliland. Thank you so much. I wanted to ask you, have you spoken to Russian President Putin yet? And would you go to Russia or Ukraine? And what exactly would you say? We'll be announcing a location in maybe a little while, and I think you'll be very happy. We'll see what happens, right? All we can do is do our best. We've been working on this one for a long time. This is a very complicated one also. This was extremely complicated, but we made it less complicated, and we had two very brilliant people on my right and my left. They understood what was at stake. I think if it didn't get done now, it might have never gotten done. So this is the same, very similar with Ukraine. It became more and more complicated as time went on. It was simple at the beginning. It wasn't going to happen, but it became more and more complicated. But I think we're getting close. Yes, ma'am. Yes, go ahead, please. Could the location for the summit be Italy? Location. Oh. I will give it to you very soon. Honestly, I don't want to do anything. These guys, I don't want to do anything where that's like, because this is a bigger story than a location. A location's good. I'm a real estate person. I know about location, but there's nothing to compete with this in terms of what we're doing today. It's just such a great achievement for these two. Really, they'll go down as great leaders for what they did. I put them together, but what they have been able, and I don't want to do anything. So we'll talk about it later. Today, we'll give you a location today. You were
we're talking about sending military forces to fight against the drug cartels in Latin America. Do you think it's worth sending our forces, our U.S. forces there to take this on? Cartels where? Central Latin America. Well, Latin America's got a lot of cartels. They've got a lot of drugs flowing. So, we want to protect our country. We haven't been doing it for 4 years. And we love this country like they love their countries. We have to protect our country. So, we're playing a tough game, but we'll have more to say about that soon. Yes, ma'am. Mr. President, I'm Sala from Azerbaijan News Agency Report. So we are grateful to be here. Today you host a truly historic meeting. As a person who values diplomacy and global interaction, do you consider the possibility to visiting Azerbaijan? Actually, you mentioned Azerbaijan and Armenia after this meeting. Well, To visit our countries, do you consider? which one do I consider better? Yes. I think if I ever said that, you would say, this guy couldn't have solved the problem. You know what? I consider them both great, okay? And you know what? They're going to be even greater. But and they're very different in many ways, but they have a lot in common. But they're both great as far as I'm concerned. Yeah, please. It's an interesting question, right? That would have been a hell of an answer if I said, well, I think I like this one or that one. No, we don't do that. Go ahead, please. Mr. President, first of all, thank you for bringing peace to South Caucasus, something that no one has been able to achieve in 35 years. That's number one. We also noticed that you think highly of the commitments that the sides have taken on and assumed. However, considering the long history of conflict and the fact that this is not a legally binding document, will there be consequences if at some point one of the sides takes a step back? I don't think it's going to happen. I think it's going to be very good. And I told him, I gave him a personal commitment. If there's, there's always little problems here and there, right? The big ones have been solved. These are the giant ones have been solved. But if there's conflict, they both know they're going to call me and we're going to get it straightened out. They're not going to have a problem. Where are you from? Yeah. Okay, good. Very good. I was wondering. It was a very unusual question. But it's not unusual considering you're from Armenia. If there's a problem, we will get it worked out. I told them both. And don't let the problem last. We get it early and we'll get it solved. Good reporting you have over there. Okay? Can I ask? Please. First of all, I'd like to say that today we initialed the peace deal, which was in the process of negotiations for quite a while. The fact that it is initialed here, in the capital number one of the world, in the office number one of the world, and in front of the great president of the United States, means that there should be no doubt and no suspicions that any of the sides would step back. If any of us, Prime Minister Pashinyan or myself, had in mind to step back, we wouldn't have come here. So you can be absolutely sure, as well as Azerbaijani community, that what has happened today will result in peace, long-lasting peace, eternal peace in the Caucasus. That's a very nice I'm sorry. Fully agree and nothing to add. That's a very nice two statements, and that's a beautifully stated statement. Let's go. A couple of more. Yeah, please. Many in the South Caucasus have pinned the blame on your predecessor, Joe Biden, and Secretary of State Antony Blinken for obstacles in America's bilateral relations with Azerbaijan and peace in that part of the world. How important is it to you to elevate your country's partnership, your administration's partnership with Azerbaijan, with Armenia, and how important is this for your legacy? Well, to me, it's very important, but it's, I know the history of what was going on because I do a lot of reading, and they've been a vicious, they've had a very contentious relationship for a long time. It's war. Most of the time was war. And so to get it done, they're great people. I know a lot of people from Armenia. I know a lot of people from both countries, and they're incredible people. And it shouldn't happen what has happened. I wish
we could have been here sooner, you know. The election, if I'm going to be nice today, I'm not going to be controversial and say the election was rigged. I would have had this thing solved 4 years sooner. But the truth is, that's right. If the election weren't rigged, I would have been here 4 years sooner. We would have signed the same agreement 4 years sooner. But it didn't happen. And the Biden administration did really very little, actually nothing to get it done. But they did nothing to get really anything done. It was this country was in very serious shape. And I say it over and over again. I met all the leaders of NATO. I went, as you know, to the Middle East. I was with the Kingdom of Saudi Arabia, the leaders of great countries, right? Qatar, UAE, and others in the Middle East. And everyone essentially said the same thing. We had a dead country 1 year ago. We had a dead country. Our country was dying. And now we have the hottest country anywhere in the world. It's not even close. We have the hottest country in the world. And it's an honor to use that, if you call it power or respect or whatever it is, to settle wars like we have right here to my left and my right. And these two guys are very smart. I got to know them, and they're very smart. They're not going to, I don't think they're going to ever have to bother with me. They may call me just to bug me a little bit. Let me put it to a test, and they'll call because they like to call me. But they're not going to have any problem. We have a very comprehensive agreement. It's a peace agreement. And this isn't ceasefire. This isn't we'll hold up. This is a peace agreement. And they're going to end up doing a lot of business with each other. They're going to do a lot of business with the United States. And I'm going to always remember, at least during the time that I'm here, I'm going to remember how smart they were, how good they were. And when it comes to trade and other things, we're going to always go 100% out. We'll go out of our way to make sure it comes out good for them. They did an amazingly good thing and a very brave thing. It's a very complicated part of the world they come from, very tough part of the world. It's a tough, but smart part of the world. Smart, tough people, and great wealth, great energy wealth. I was talking to Chris, and he was saying, in terms of wealth, it's enormous wealth. But wealth doesn't often solve problems. It takes other things. But they're amazing, two amazing leaders, and it's an honor to be associated with them. How about we'll do one more, please? Your gut instincts have always done well in terms of business and in terms of politics. What does your gut tell you as it relates to the possibility of an event like this in the next few weeks, the next few months, in which you have President Putin on one side and President Zelensky on your other side? I think my instinct really tells me that we have a shot at it, okay? And you'll find that out later on, maybe even today, but we have a shot at it. Look, it's got to be solved. We're not losing people. A lot of people say, why are you bothering? We're not losing people. We were spending hundreds of billions of dollars. Now we're spending nothing. We're spending no money. I guess we're making money because, we're great. We have the best military equipment in the world. We're selling it to NATO. But you're losing thousands of people a week. Russians and Ukrainians mostly. And mostly soldiers, but, missiles are lobbed into cities and towns. Kiev, lots of places. You've been reading the same stories that I've been reading. And we got to get it solved. Committee will make their announcement as it relates to this year's Nobel Peace Prize on October the 10th, Friday, October the 10th. Is that date circled on your calendar, Mr. President? I can't say. I mean, a lot of people say, no matter what I did, because, I'm of a certain persuasion, no matter what I do, they won't give it. And I'm not politicking for it. I have a lot of people that are. I know. I mean, I read the same things as you do. But it would be a great honor, certainly. But I would never politic. I'm not doing it for that. I'm doing it because of, I really, number one, I want to save lives. And that's why I'm involved so much with Ukraine and Russia. It's saving lives of Russians and Ukrainians. It's not American lives. Now, I would say this, that war could have escalated into something much, that could have been a world war. I think if we didn't come, Ukraine, Russia would have ended up being a world war. And I stopped that. That stopped. Now, the only question is, when is it going to be settled? And it could be very soon. But when is it going to be? But that would have been a world war. If I didn't come along with the very talented
group of people sitting largely right here, but there are others not in the room that are very talented. I think Russia, Ukraine would have had a very, very high degree. I think even probably would have ended up being in a world war. I don't think people talk about that now because they don't see it anymore, but we brought it down a long way. But that was getting to a point. When I first came in, I said, wow, this thing is really bad. And it could have escalated to a level that you people would have been very unhappy with. Yeah. Your predecessor, Mr. President, President Ronald Reagan, had a phrase as it relates to dealing with the then Soviet Union and also Mikhail Gorbachev. The phrase was trust but verify. Do you subscribe to that same view as it relates to Mr. Putin and Russia? Well, everybody. I mean, not just President Putin, but also people and leaders that I deal with. Look, I'm dealing with trade. And some of the worst deals we made, some of the worst trade deals we have. I talk about friend and foe. Friend and foe. Two interesting words. Some of our worst trade deals were not with the foe, they were with the friends. Our friends were just killing us on trade. Not anymore. Not anymore. We're making, we're taking in trillions of dollars, and we're respected, and we're settling, through trade. Even a little bit here, less here than on some, but through trade, I got things settled. With India, Pakistan, I think it was trade more than any other reason. That's how I got involved. I said, I don't want to deal with countries that are trying to blow up themselves and maybe the world. They're nuclear nations. That was a big one. Getting that one settled, I think you'd agree. That was a big one. And they were going at it. They were shooting airplanes out of the sky. 5 or 6 planes got shot down in their last little skirmish, and then it was going to escalate from there. They could have gotten to be very good. No, I want to save a lot of lives. I love saving lives. That's what it's about. And when you save lives, you really end up having a peaceful world. Usually that ends up pretty well. I want to thank everybody, but in particular these two great leaders for having the courage to do what they did today, and they're going to go down in the history books. And it's a great honor to be involved. Thank you very much. Thank you very much. You know this gentleman, one of the truly great legends of our time, my book. Before we begin, I'd like to say a few words about the shooting at Fort Stewart in Georgia. As you know, 5 people were seriously wounded and 2 very, very seriously hurt. Shooter is now in custody, and the Army Criminal Investigation Division is on site to ensure that the perpetrator of this atrocity, which is exactly what it is, will be prosecuted to the fullest extent of the law. The entire nation is praying for the victims and their families, and hopefully and put this chapter behind, but we're not going to forget what happened. We're going to take very good care of this person that did this horrible person. This afternoon, we're pleased to welcome to the White House one of the great and most esteemed business leaders and geniuses and innovators anywhere in the world, Apple CEO Tim Cook. Amazing job. Thanks as well to Secretary of the Treasury Scott Bessent and Secretary of Commerce Howard Lutnick for being here, wherever you may be. Oh, there you are. Hello, fellas. I missed you. Today, Apple is announcing that it will invest $600 billion into the United States over the next 4 years. That's $100 billion more than they were originally going to invest. And this is the largest investment Apple has ever made in America and anywhere else. And it's just an honor to have you. As you know, Apple's been an investor in other countries a little bit. I won't say which ones, but a couple. And they're coming home. $600 billion. It's the biggest there is
The company is also unveiling its ambitious new American manufacturing program with Wir great haben factories and assembly lines across eine our Demo mit country, all roaring Atomkraft. to life. Areas that were not doing so well are doing very well. We have about $17 trillion coming into the United States, which is more than ever before. That's never even come close. There's never been anything like it. Even you, that's even a lot of money for you. But we have commitments of more than $17 trillion. That was as of a couple of weeks ago. These investments will directly create more than 20,000 brand new American jobs and many thousands more at the Apple suppliers like Corning, Broadcom, Texas Instruments, and Samsung, all deal in that world. As part of this historic commitment, Apple will massively increase spending on its domestic supply chain for the Also, iPhone and will es build nennt the sich largest and Parlament most Viertel. sophisticated Dieser smart hier. glass production line in the world. Parlament Viertel. Harrodsburg, Kentucky, which is a great, actually, I did very well there. I like it. As I see, I Parlament. did very well there. I did very well in Parlament Kentucky, but it's Viertel. a great place. You're going to be very happy. I thought maybe while we're up, I'll interrupt my own speech by you might show them a little bit about the product that you're going to be doing in Kentucky, Tim. Do you mind if I step up? Yes, please. This dog was made in the U.S., California, and this glass comes on the Parlament Viertel. It's been raised for President Trump. It's a unique unit of one. It was designed by U.S. Marine Corps corporal, a former one, that works at Apple. Wir haben diesen hier. Was passiert mit Geld? Was Geld? Was passiert mit dem Geld? Das ist leicht erklärt. Was passiert mit Geld? Das ist diese. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Dieses. 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 Da steht drin mit dem Geld. So was? Da steht drin, was passiert mit dem ganzen Geld. So was wieder.
sowas. Alles Gelder. Straßen. Leicht erklärt. Was passiert mit dem Geld? Steht alles da drin. Das war Parlamentsviertel, nicht zu vergessen. Parlamentsviertel. Parlamentsviertel. Diese. Das war hier der 2. August. 2. August. Der 2. August 25. August, das Parlament. Mit dieser hier. Goal of ensuring that iPhones sold in the United States of America also are made in America. With the mass infusion of capital it's announcing today, Apple will also build a 250,000 square foot server manufacturing facility in Houston and invest billions of dollars to construct data centers across the country from North Carolina to Iowa to Oregon. That's big stuff. Apple will also open state-of-the-art manufacturing economy. It's going to be a manufacturing academy in Detroit, and that's a great place to do. You know, big things are happening in Michigan and Detroit. They're coming in because of what we've done with the, I call it the great big beautiful bill. I added one word, great. But we have probably the biggest, most comprehensive piece of legislation ever passed. It's going to mean unbelievable numbers of jobs and no jobs on, think of this, whether it's tips or overtime or Social Security, no tax. So no tax on tips, no tax on Social Security, no tax on overtime. And there's just a small bit of it. For Apple and others businesses, we're talking about the deductions and all of the things. And actually for people that go out and buy a car, first time it's ever been done, we talk about deductions for companies, but they're going to be able to deduct interest when they borrow money to buy a car if it's made in America. It has to be made in America. So it is amazing. And one of the reasons I think I can say that Apple's coming here is the legislation we just passed with this kind of investment. Apple will also open other facilities, rare earth magnets from Texas, and build, oh, I love that you're doing this. I love that. I love that. And build a brand new rare earth recycling line in Mountain Pass, California. I know that area. That's where they have a lot of truly rare earth. That's fantastic. I love that. And Apple will help develop and manufacture semiconductors and semiconductor equipment in Texas, Utah, Arizona, and New York. For years, Americans have watched as many of our leading tech giants built their factories overseas and exported American jobs abroad.
But under the Trump administration, we're doing everything possible to make this the best place on earth to build a factory or grow businesses. I'm allowing them to build electric producing plants with their factory, because otherwise they'd have to hook into the grid. And I think it's one of the biggest things we've done, where you can build, Tim, your own electricity. You become your own electric manufacturer, and that goes along with the plan. So you become a utility. So congratulations, now you're in the utility. I hope they don't value your company based on utility, but that's okay. You're going to be making your own electricity, and as you probably know, for much of this and many of the things that we're doing, especially the AI, they would need actually double the electricity that the country now produces for everything. So it's massive electric, and they're going to be able to make their own, and they're getting very fast approvals. Lee Zeldin is doing a fantastic job, including with a 100% expensing on the one big beautiful bill. In return, we're in our businesses to invest in America, and they're coming in at levels that we've never. So I don't know when it shows up, but there are a lot of factories and a lot of plants that are either under construction or soon will be starting construction. So can't tell you exactly when, but I want to be around in about a year from now and 2 years from now, because we're going to see an explosion, I think, like this country has never seen before. Never. Today's announcement is one of the largest commitments in what has become among the greatest investment booms in our nation's history, and we've got the hottest country anywhere in the world. And I told you the story that, and Tim, I'll tell you, but I went to the Middle East, and I was with Qatar, I was with UAE, and the King of Saudi Arabia, all great leaders. And then I went to NATO and saw many great leaders, and we just finished that about 4 weeks ago. Virtually everyone said, in effect, that we were a dead country 1 year ago. America, this was a dead country. We were dying, we were dead. And now you've got the hottest country anywhere in the world. This would have never happened except for certain people. Thank you very much. I appreciate it. NVIDIA is investing $500 billion to go along with Apple's $600 billion. Micron, great company, is investing $200 billion. IBM is investing more than $150 billion. SoftBank is investing substantially more than $100 billion. TSMC is investing $200 billion. Johnson & Johnson, $55 billion. Merck, Stellantis, and General Motors are putting many, many billions in. They haven't determined the final number. And many other countries are investing tens of billions of dollars, and I'm not going to give you the whole list because the list is too long to read. But it's hundreds of billions and even trillions. I mean, it's trillions of dollars is being invested right now. Last week, it was announced that our economy grew at 3% in the second quarter, and consumer confidence is surging. Blue-collar wages are rising rapidly. Costs are way down. You know, I listen to these horrendous frauds on CNN and various other fake news networks, and they say costs are up. No, costs are down. Gasoline is down. It's going to soon, I believe, be less than $2 a gallon. It's around $2.40 right now, many places other than California where they tax you out of business, but and a couple of others. But gasoline is way down. The price of groceries are down. How about eggs? When I first came here, my first week, the press hit me very hard on eggs. Eggs had quadrupled or something. I said, I didn't know about it. Give me a chance. I've just been here for 4 days. Well, eggs are down. Everything's down. Price is down. The only thing that's up is stock prices. That's really up, and that's through the roof. The stock market has been hitting all-time records, all-time highs. Last week, it was announced that our economy grew at levels that we haven't seen in a long time, but the real levels of growth are going to be judged in a year from now. We're seeing some of these incredible plants because we have car plants opening. They're coming in from Canada, from Mexico, and from all over the world. And they're coming in because they like the way the election worked out, but they also like the fact that they don't want to pay tariffs. And the tariffs, I think, we're taking in hundreds of billions of dollars in tariffs. I won't be so specific other than to say, because we don't even know what the final number is. We just made a deal, as you know, with the EU, where they're
paying hundreds of billions of dollars, Japan paying hundreds of billions of dollars, and numerous other countries paying hundreds of billions of dollars. And we're not even completed there. And as you know, they found 25 billion 3 weeks ago. They said we have a surplus of $25 billion. And they said, where did this come from? I said, check the tariffs. And they checked. They said, you're right. That's where it came from. And we've really just started. This is just in its infancy. So we have a great country. We have a country that is going to be very rich. It's a country that we're very proud of, but it's going to be very rich. And it's companies like Apple. They're coming home. They're all coming home. And we want them to come home. They have to come home. We're going to treat them really well. We're going to be putting a very large tariff on chips and semiconductors. But the good news for companies like Apple is if you're building in the United States or have committed to build, without question, committed to build in the United States, there will be no charge. In other words, we're not going to be charging. So a lot of countries, a lot of companies are leaving various other places and they're coming to the United States. So in other words, we'll be putting a tariff on of approximately 100% on chips and semiconductors. But if you're building in the United States of America, there's no charge, even though you're building and you're not producing yet in terms of the big numbers of jobs and all of the things that you're building. If you're building, there will be no charge. So I just want everyone to know that. And I didn't even tell you that inside. We discussed the concept, but I didn't. So it's a big factor. So 100% tariff on all chips and semiconductors coming into the United States. But if you've made a commitment to build, or if you're in the process of building, as many are, there is no tariff. Okay? If for some reason you say you're building and you don't build, then we go back and we add it up, it accumulates, and we charge you at a later date. You have to pay, and that's a guarantee. So that's a big statement, and I think the chip companies are all coming back home. They're all coming back. You know, we started with Intel, and gradually Intel was just taken over the coals. They were taken to the cleaners, frankly, and moved to other places. And zwischen Billstedt und Stillhorn 6 Kilometer stockender Verkehr. A1 Bremen-Osnabrück zwischen dem Bremer Kreuz und Arsten 8 Kilometer Stau. Dort ist wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei und es dauert 2 Stunden länger als sonst. A1 Osnabrück-Bremen zwischen dem Dreieck Stur und Bremen-Hemelingen 9 Kilometer Stau. Es dauert 1 Stunde länger als üblich. Bremen-Hamburg A1 zwischen Heidenau und Buchholzer Dreieck 12 Kilometer stockender Verkehr. Rechnen Sie mal damit, dass es eine Dreiviertelstunde länger dauert. Hamburg-Hannover A7 zwischen Galsdorf und Ebendorf 6 Kilometer stockender Verkehr. A7 Hannover-Hamburg zwischen dem Dreieck Walsrode und Soltau-Ost streckenweise Stau und stockender Verkehr. 1 Stunde länger müssen Sie hier mit mehr rechnen. A7 Hannover-Flensburg zwischen Heimfeld und dem Elbtunnel 8 Kilometer stockender Verkehr. Dann ein Hinweis für die B4 Gifhorn-Uelzen. Die ist zwischen Sprackenseel und Abzweig Behren gesperrt wegen Bergungsarbeiten. Kreis Schaumburg, die Rindener Straße ist bei Apelern wegen Bergungsarbeiten beidseitig dicht. Dann haben wir einen Hinweis für die Kreisstraße Adensen-Nordstemmen. Die ist Adensen und dem Abzweig Schulenburg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und an der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen beträgt die Wartezeit ab Wischhafen bis zu 1,5 Stunden und ab Glückstadt bis zu 2 Stunden. Muss mir vorstellen, dass diese. Nein. Es ist 13 Uhr. Das ist diese. NDR 1 Niedersachsen. Aktuell. Mit
Philipp Kaute. Guten Tag. Die Schlagzeilen. Deutschland und weitere Staaten raten Israel von verschärftem Militäreinsatz ab. Niedersachsen und Bremen wollen umstrittene Polizeidatensoftware nicht nutzen. Fußball-Zweitligist Braunschweig empfängt Kräuter Fürth. Das Wetter, viel Sonne heute, bis 30 Grad. Deutschland und 4 weitere Staaten warnen Israel vor einem verschärften Militäreinsatz im Gazastreifen. Sie befürchten, dass sich die Lage der leidenden Menschen im Palästinensergebiet verschlechtert. Aus Berlin, Georg Schwarte. Deutschland appelliert in der gemeinsamen Erklärung zusammen mit Großbritannien, Italien, Australien und Neuseeland an die internationale Gemeinschaft, sich um eine dauerhafte Waffenruhe und Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen zu bemühen. Zugleich verurteilt auch das deutsche Außenministerium in der schriftlichen Erklärung die von Premier Netanyahu beschlossene Eroberung von Gaza-Stadt. Der gemeinsame Brief ist eine Reaktion auf den Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts, Gaza-Stadt militärisch komplett einnehmen zu wollen. Kanzler Merz hatte zuvor als deutsche Reaktion in einem bis dato einmaligen Schritt Waffenexporte Deutschlands an den Westen. Niedersachsen und Bremen verzichten auf eine umstrittene US-Software zur Datenanalyse. Sie wollen das Programm des Anbieters Palantir nicht einsetzen. Stattdessen setzen Niedersachsen und Bremen darauf, dass Europäer eine eigene Software entwickeln. In 3 anderen Bundesländern kann die Polizei Palantir dagegen schon nutzen, und zwar in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Darin gibt es Kritik von Datenschützern. Das Programm soll vor allem große Datenmengen auswerten, etwa im Zusammenhang mit Kinderpornografie. In der Braunschweiger Innenstadt startet gerade die CSD-Parade. Die Teilnehmenden wollen ein politisches Zeichen setzen, damit queere Menschen nicht mehr ungleich behandelt und diskriminiert werden, also Menschen, die zum Beispiel bi-, trans- oder homosexuell sind. Insgesamt werden in Braunschweig etwa 5000 Menschen erwartet. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Übergriffe beim Christopher Street Day, auch in Braunschweig. Deshalb ist die Polizei heute verstärkt im Einsatz. Wir informieren auch in der NDR Niedersachsen-App. Der frühere Astronaut der Apollo 13, Jim Lovell, ist tot. Er starb im Alter von 97 Jahren im US-Bundesstaat Illinois. Im Jahr 1970 leitete Lovell die Crew der Apollo-Mond-Mission, die nach einem technischen Defekt beinahe in einer Katastrophe endete. Von Lovell stammt übrigens der legendäre Funkspruch Houston, wir haben ein Problem. In der 2. Fußball-Bundesliga sind beide Niedersachsen-Clubs im Einsatz. Es empfängt zum Beispiel Eintracht Braunschweig gerade Greuther Fürth. Für die Eintracht ist es das erste Heimspiel der Saison. Live aus Braunschweig, Jörg Tegelhütter. Ja, und es begann gleich mit einer ersten Enttäuschung, denn das Eintrachtstadion an der Hamburger Straße ist beim ersten Heimspiel um perfektem Fußballwetter, rund 25 Grad, hier nicht ausverkauft. Die Rückertippen zu gut 20.000 haben den Weg hier gefunden, da wir jetzt auch die erste Unterbrechung haben. Ein vierter Spieler, nämlich Müll Football, fängt sich da auf dem Rasen. Spielunterbrechung, noch hier nichts passiert. 0:0 der Spielstand. Und natürlich möchte die Eintracht anknüpfen an diesen erfolgreichen Start in die Saison nach dem 1:0 Erfolg auswärts in Magdeburg. Nur eine Änderung gibt es, bräunlich verteidigt für den hochgesperrten Elas. Noch nichts passiert, aber gute Nachricht, Spiel geht gleich weiter. 0:0 hier. Hannover 96 steht ebenfalls auf dem Platz, und zwar beim ersten Auswärtsspiel der Saison bei Fortuna Düsseldorf. Live von dort, Luise Kropf. Noch nichts passiert in der Arena Düsseldorf. 0:0 der Spielstand der jetzt so 4 gespielten Minuten. Tietz, der Trainer der Hannoveraner, kann heute auf 4000 Fans bauen, die mitgereist sind aus Hannover und ihre Mannschaft anfeuern. Und er baut auf dieselbe Mannschaft, die auch schon zuletzt gegen Kaiserslautern zum Auftakt gewonnen hat. Einen einzigen Wechsel gibt es. Aseko in der Startelf. Er ja der Siegtorschütze gegen die Lauterer. Darf heute von Beginn an ran, weil Taibbi ja verletzungsbedingt raus ist. 0:0 der Spielstand hier. Außerdem spielt Aufsteiger Dresden gegen Magdeburg. Da steht es nach wenigen Minuten noch 0:0. Und die Zeit jetzt 13:05 Uhr. Ihr Samstagswetter. Das hat heute für Sie Sonne, auch mal Wolken. Es bleibt aber meist trocken. Bis zu 23 Grad dazu. Auf den Inseln, zum Beispiel auf Wangerooge, 30 in Nordheim und sogar bis 28 Grad im Oberharz. Ja, und auch morgen bekommen wir in Niedersachsen längere Zeit Sonne. Wenn es Wolken gibt, dann bleiben die meist harmlos und das bei maximal 26 Grad morgen. NDR 1 Niedersachsen. Der Samstag mit Sören Ulrichs. Auch
heute bekommen Sie von uns wieder Tipps für Ihr Wochenende hier im NDR Niedersachsen Samstag. In Carolinsiel zum Beispiel die Wattensail. Da treffen sich viele historische Küstensegler bei der Wattensail im Museumshafen von Carolinsiel. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. NDR 1. Wir in Niedersachsen. Und unterwegs bitte Vorsicht, gerade reingekommen, A27 Walsrode Bremerhaven zwischen dem Bremer Kreuz und Bremen-Seebaldsbrück eine ungesicherte Unfallstelle und Personen auf der Fahrbahn. Warum? Ja, ist richtig. Ja. Sehr Alles klar, Scheiben sind. Ein paar Daten, Mikro hat dann
Hier steht von den People. Major Tom, die Torhymne der deutschen Fußballnationalmannschaft von Peter Schilling. Und auch in Sachen zweite Fußball-Bundesliga verpassen Sie nichts hier bei NDR Niedersachsen. Eintracht Braunschweig spielt zu Hause gegen Fürth und Hannover 96 auswärts in Düsseldorf, ging jeweils los um 13 Uhr. Und gerade ist tatsächlich ein Tor gefallen in der Partie Düsseldorf-Hannover für 96. Wunderbar bekannt. Steht also in beiden Partien noch 0:0. Wenn sich was daran ändert, hören Sie das sofort hier bei NDR Niedersachsen. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world. You can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean? Just the two of us and nobody else. And so listen very carefully, closer now, and Wir you haben noch will Dinge. see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you. Forever and ever. There's a kind of hush all over the world. Tonight, all over the world, you can hear the sound of lovers in love. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you. Forever
Well, it's alright. Riding around in the breeze. Well, it's alright. If you live the life you please. Well, it's alright. Doing the best you can. Well, it's alright. As long as you lend a hand. You can sit around and wait for the morning rain. Waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe down the lane. Well, it's alright. Even if they say you're wrong. Well, it's alright. Sometimes you gotta be strong. Well, it's alright. As long as you got somewhere to lay. Well, it's alright. Every day is Judgment Day. Maybe somewhere down the road away. The end of the line. You think of me and wonder where I am these days. At the end of the line. Maybe somewhere down the road when somebody plays. At the end of the line. Purple haze. Well, it's alright. Even when push comes to shove. Well, it's alright. If you got someone to love. Well, it's alright. Everything will work out fine. Well, it's alright. We're going to the end of the line. Don't have to be ashamed of the car I drive. At the end of the line. I'm just glad to be here, happy to be alive. At the end of the line. It don't matter if you're by my side. At the end of the line. I'm satisfied. Well, it's alright. Even if you're old and gray. Well, it's alright. You still got something to say. Well, it's alright. Remember to live and live. Well, it's alright. Best you can do is forgive. Well, it's alright. Riding around on the breeze. Well, it's alright. If you live the life you please. Well, it's alright. Even if the sun don't shine. Well, it's alright. We're going to the end of the line. Neuer Zwischenstand, zweite Fußball-Bundesliga. Eintracht Braunschweig spielt gegen Fürth, 18. Spielminute und es steht jetzt 1:0. Nicht für Braunschweig, leider für Kräuter Fürth. Und bei Hannover 96 gegen Düsseldorf weiterhin 0:0. NDR 1, wir in Niedersachsen sind mittendrin im letzten Ferienwochenende. In der kommenden Woche geht dann die Schule wieder los. Was Sie bis dahin noch Schönes machen könnten mit Ihren Kindern oder vielleicht auch Enkelkindern, das weiß Carsten Thiele. Idee Nummer 1. Noch einmal ins Freibad, jetzt wo das Wetter besser ist. Natürlich mit Pommes und Arschbombe. Idee Nummer 2. Eine Nacht im Freien schlafen. Einfach das Zelt im Garten aufstellen. Ein preiswertes Abenteuer mit Kindern, oder? Romantisch zu zweit. Idee Nummer 3. Zu heiß draußen? Na dann ab ins Kino. Gerade läuft der neue Schlümpfe-Film. Oh mein Gott, Papa schon vor der Tür. Kommt, retten wir Papa. Dann lasst uns mal losschlüpfen. Oder vielleicht was Gruseliges. Idee Nummer 4. Noch einmal bei Oma übernachten. Bei Oma gibt es Pfannkuchen und eine Schublade voller Süßigkeiten.
Und Idee Nummer 5. Nochmal richtig lange ausschlafen. Herrlich. Bis das neue Schuljahr beginnt, dauert es zum Glück noch ein bisschen. NDR 1. Wir in Niedersachsen. Und hier meldet sich der NDR Niedersachsen Verkehrsservice. Bitte aufpassen, A2 Dortmund-Braunschweig. Zwischen Hannover-Bothfeld und Hannover-Lahr liegen mehrere Steine. NDR 1 Niedersachsen.
NDR-Schlager sucht die besten Sommerhits aller Zeiten. Von damals bis heute. Jetzt bei NDR Schlager. Einfach reinhören und abstimmen. Zu empfangen über DAB+ und im Internet. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Say, da, 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 dee, da, 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 dee, da, 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 dee, dee, da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree, stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Meine Frau ist wahrscheinlich gerade zurück von der Gassi-G-Runde mit Sohnemann und unserer Labrador-Hündin Alma. Und auch NDR Niedersachsen-Hörer Eberhard ist gerne mit seinem Hund unterwegs, vor allem im Solling. Das hat Eberhard mir geschrieben in der NDR Niedersachsen-App, denn da bin ich immer für Sie erreichbar. Per Text oder Sprachnachricht in der NDR Niedersachsen-App. Und hier ist das aktuelle Gassi-G-Wetter. Norderney leicht bewölkt 22, Oldenburg am Schloss ebenfalls nur einige Wolken 24 Grad. Bremen auch leicht bewölkt 24, meist sonnig und 24 Grad am Kalkberg von Lüneburg. In Osnabrück hat es zum Teil ein bisschen geschauert, 25. Hannover dagegen meist wolkenlos 24, zum Beispiel beim Maschseefest. Braunschweig einige Wolken, 25. Göttingen leicht bewölkt 26 und Wohnlage bewölkt bei 23 Grad. NDR 1 Niedersachsen. Verkehrsservice. Gerade reingekommen, Vorsicht bitte, A7 Hannover-Hamburg, zwischen Mellendorf und Berghof eine ungesicherte Unfallstelle. Und noch eine Unfallstelle ist noch nicht abgesichert auf der A33 Bielefeld-Osnabrück zwischen Dissen, Bad Rotenfelde und Hildern. Dann die A1 Lübeck-Hamburg, ab Hamburg-Willstedt 6 Kilometer stockend. A1 Bremen-Osnabrück zwischen Bremer Kreuz und Arsten 8 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Nur eine Spur aktuell für Sie frei, 2 Stunden Geduld brauchen Sie hier.
A1 Osnabrück-Bremen zwischen Dreieck-Schnur und Bremen-Hemelingen 9 Kilometer Stau, 1 Stunde dauert es hier länger. A1 Bremen-Hamburg zwischen Heidenau und Buchholzer Dreieck 12 Kilometer stockend, eine Dreiviertelstunde kommt obendrauf. A7 Hamburg-Hannover ab Egelsdorf 3 Kilometer stockend. A7 Hannover-Hamburg zwischen Dreieckholzrode und Soltau-Ost streckenweise Stau und stockender Verkehr, 1 Stunde mehr Zeit einplanen am besten. A7 Hannover-Flensburg zwischen Hamburg-Heimfeld und dem Elbtunnel 8 Kilometer stockender Verkehr. Die B4 Gifhorn-Uelzen zwischen Sparkenseel und Abzweig Behren gesperrt. B248 Wolfsburg-Dannenberg zwischen Abzweig Bergfeld und Ehra gesperrt auf beiden Seiten. Kreis Schaumburg, hier die Landesstraße zwischen Abzweig Viersen und Abzweig Reinsdorf gesperrt, ebenfalls beidseitig. Kreisstraße Adensen und Nordstemmen zwischen Adensen und Abzweig Schulenburg gesperrt auf beiden Seiten. Und an der Helmfähre Glückstadt Beschafen, Wartezeit ab Beschafen bis zu 1,5 Stunden, ab Glückstadt bis zu 2 Stunden. NDR 1 Niedersachsen mit Sören Ulrichs. Zweite Fußball-Bundesliga, Eintracht Braunschweig gegen Fürth. 32 Minuten sind gespielt und es steht jetzt 1:1. Eintracht Braunschweig hat also ausgeglichen. Wir behalten das weiter für Sie im Blick. Ja, und jetzt Straight from the Heart in der 80er-Version von Bryan Adams habe ich für Sie. Und wir holen Bryan Adams für Sie nach Niedersachsen. Mitte Dezember ist er in der Volkswagenhalle in Braunschweig. Alle Infos dazu finden Sie auf ndr.de/NDR1 Niedersachsen auf unserer Internetseite. Die Musik meines Lebens bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, mir ein Pefler. Isso é meu jovem. Besser.
It's deze. Zo, deze. Deze. Ein Doppelpack innerhalb weniger Minuten für Eintracht Braunschweig in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Greuther Fürth. Die Eintracht führt jetzt 2:1. Noch etwa, ich sag mal so 5 Minuten bis zur Pause, auch bei der Partie Düsseldorf gegen Hannover 96. Da steht es noch 0:0. Weißt du Bescheid? Bei NDR 1 Niedersachsen. Mit Anja Westphal. Ja, ich sag mal so, das Wetter, das hätte ein bisschen besser sein können während unseres Familienurlaubs, unter anderem in der Heimat in Wilhelmshaven und in Huxil mit unserem Zweijährigen und unserer Labradorhündin Alma, aber um es positiv zu sehen. Viel schwitzen mussten wir nicht. Ja, und jetzt pünktlich zu meinem Urlaubsende geht's natürlich auch wieder rauf mit den Temperaturen, ne? Das ist klar. Deshalb, liebe Anja, hast du jetzt jede Menge Tipps für uns, ne? Gegen das Schwitzen. Aber sicher doch. Ich fange mal an mit Babypuder. Solltest du dir unbedingt besorgen. Das ist die Geheimwaffe gegen das Schwitzen. Ein bisschen davon in die Schuhe, unter die Arme oder abends aufs Bettlaken. Fühlst du dich voll frisch? Babypuder hält nämlich kühl, saugt Feuchtigkeit auf und verhindert ganz nebenbei auch noch lästige Schweißflecke unterm Arm oder auf dem Bettlaken.
richtig gut tut aber auch so ein Erfrischungsspray. Das gibt's fertig in Pumpflaschen, aber man kann es auch ganz einfach selbst machen. Destilliertes Wasser mit Aloe Vera Gel mischen und für einen guten Duft vielleicht noch so ein bisschen ätherisches Öl dazu. Ein paar Spritzer davon in den Nacken. Oh, herrlich. Der Nacken, der ist übrigens einer von mehreren Pulspunkten. Das sind so Stellen, an denen ganz viele Blutgefäße zusammenlaufen. Und wenn wir die ein wenig runterkühlen, dann wirkt sich das auf den ganzen Körper aus. Pulspunkte sind neben dem Nacken auch Handgelenke, die Stirn, die Schläfen, die Kniekehlen. So, und jetzt noch ein letzter Tipp, eine Kühlmassage. Spitzen deiner Mittelfinger in kaltes Wasser. So, und jetzt halte die für 5 Sekunden auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, da wo deine Nase ansetzt. Ja, genau. Und dann streich mal mit den Fingerspitzen über die Augenbrauen nach außen. Ja, so. Angenehm, ne? Weil wir jetzt die Kälterezeptoren auf der Haut anregen. Und die kühlen jetzt deinen Kopf. Weißt du Bescheid? NDR 1. Wir in Niedersachsen.
standing on the wall. Get back up on the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing back up on the wall. I heard all the people saying, get on it, baby, baby. Get down on it, get on it. Get down on it, shout out, oh, what you gonna do? You know you wanna get out. Oh, what you gonna do? Get your back up off the wall. Hey, come on. Get your back up off the wall. Hey, come on. Get down on it. Come on in. Get down on it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. While you're dancing. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Einen schönen Samstag mit uns, vielleicht ja gerade in Ihrem Garten oder auf dem Balkon. NDR 1 Niedersachsen. Ralf Walter. Unser Mann für den Garten. Und heute sage ich Ihnen, wie Sie Ihre Tomaten vor einer bedrohlichen Krankheit schützen können. Manchmal kommt es an einigen Früchten zu dunklen und glasigen Stellen. Am Blütenansatz trocknen die Früchte zudem ein und sind ungenießbar. Tomaten, die so aussehen, leiden unter Blütenendfäule. Diese Krankheit wird nicht durch einen Pilz oder Virus verursacht, es ist vielmehr ein Mangel an Kalzium. Im Boden ist meistens genug Kalzium vorhanden, aber dieser wichtige Pflanzennährstoff gelangt nicht in ausreichendem Maße in die Früchte. Damit genug Kalzium in die Früchte transportiert wird, ist es wichtig, dass die Tomatenpflanzen gleichmäßig mit Wasser versorgt werden. Wassermangel, gerade im Kübel, mögen sie gar nicht. Über das Wasser, das die Tomaten nach oben ziehen, gelangen nämlich auch die Nährstoffe dorthin, wo sie benötigt werden. Regelmäßiges, gleichmäßiges Gießen beugt also der Blütenendfäule vor. Und wenn zusätzlich noch die Tomatenblätter in den unteren Etagen der Pflanze ausgebrochen werden, dann wird dort nicht das für die Fruchtbildung wichtige Kalzium in die Blätter geleitet, sondern es gelangt dann in größerer Konzentration in die Früchte. Sie werden sehen, wenn Sie diesen Gartentipp beachten, dann ernten Sie an Ihren Tomatenpflanzen ordentlich was. Noch mehr Gartentipps bekommen Sie in unserem Garten-Podcast im grünen Bereich. In der aktuellen Folge geht es darum, wie Sie klimafreundlich gärtnern. Außerdem erfahren Sie, wie Sie im Garten schöne Sitzplätze gestalten können und welche besondere Pflege Hortensien so brauchen. Im grünen Bereich, unseren Garten-Podcast, den finden Sie in der ARD-Audiothek. Schon draußen, zeigten sich den nächsten Flug. Hab versucht, ihr nachzulaufen, bin noch gestern erst geworden. Und seit kurzem kann ich gehen, hab mein Gleichgewicht verloren, doch kann trotzdem gerade stehen. Danach kann ich nicht schlafen, das
Live-Infos aus der zweiten Fußball-Bundesliga, live aus den Stadien von den Partien Braunschweig gegen Fürth und Düsseldorf gegen Hannover 96. Bekommen Sie gleich in aktuell. Vorher noch schnell das hier. NDR 1 Niedersachsen. Verkehrsservice. Und da Vorsicht bitte, A29 Wilhelmshaven-Oldenburg in der Ausfahrt Jaderberg, ein defektes Fahrzeug. A7 Hannover-Hamburg in Höhe Mellendorf eine ungesicherte Unfallstelle und auch A33 Bielefeld-Osnabrück in Höhe Dissenbad-Rotenfelde eine Unfallstelle noch nicht abgesichert. Autobahn 1 Lübeck-Hamburg ab Hamburg-Billstedt 6 Kilometer stockend.
A1 Bremen-Osnabrück zwischen Bremer Kreuz und Aasten nur eine Spur für Sie frei, 8 Kilometer Stau, es dauert 2 Stunden länger als sonst. A1 Osnabrück-Bremen zwischen Dreieckstuhr und Bremen-Hemelingen, 9 Kilometer Stau, 1,25 Stunden mehr Zeit einplanen. A1 Bremen-Hamburg zwischen Hollenstedt und Buchholzer Dreieck, 8 Kilometer stockend, eine knappe halbe Stunde kommt hier oben drauf. A7 Hamburg-Hannover ab Egesdorf, 3 Kilometer stockend. A7 Hamburg-Hannover nochmal zwischen Schneeverdingen und Dorfmark, 8 Kilometer stockender Verkehr. A7 Hannover-Hamburg zwischen Dreieckholzrode und Soltau Ost, streckenweise Stau und stockender Verkehr. Allein hier dauert es eine Stunde länger. A7 Hannover-Flensburg zwischen Hamburg-Heimfeld und dem Elbtunnel haben wir 8 Kilometer stockenden Verkehr. Die B4 Gifhorn-Uelzen ist gesperrt zwischen Sprakenseel und Abzweig Beeren. B248 Wolfsburg-Dannenberg ebenfalls auf beiden Seiten gesperrt zwischen Abzweig Bargfeld und Ehra. Kreis Schaumburg, Landesstraße zwischen Abzweig Viersen und Abzweig Reinsdorf gesperrt, beidseitig. Dann die Kreisstraße Adensen-Nordstemmen zwischen Adensen und Abzweig Schulenburg gesperrt, beidseitig. An der Elbfähre Glückstadt-Beschafen, Wartezeit ab Beschafen bis zu 1 Stunde, ab Glückstadt bis zu 2,5 Stunden. Und nochmal kurz A2 Dortmund-Hannover zwischen Rehren und Launau, 5 Kilometer Stau, hier die rechte Spur nur frei, 20 Minuten dauert es länger. Es ist 14 Uhr. NDR 1 Niedersachsen. Aktuell Mit Philipp Kraute. Guten Tag, die Schlagzeilen. Mehrere Staaten raten Israel von verschärftem Militäreinsatz ab. Tausende bestaunen Ausdocken von Meyer Kreuzfahrtschiff. Fußball-Zweitligist Braunschweig führt gegen Kräuter Fürth. Das Wetter viel Sonne heute und bis zu 30 Grad. Deutschland und 4 weitere Staaten warnen Israel vor einem verschärften Militäreinsatz im Gazastreifen. Sie befürchten, dass sich die Lage der leidenden Menschen im Palästinensergebiet verschlechtert. Aus Berlin, Georg Schwalse. Deutschland appelliert in der gemeinsamen Erklärung zusammen mit Großbritannien, Italien, Australien und Neuseeland an die internationale Gemeinschaft, sich um eine dauerhafte Waffenruhe und Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen zu bemühen. Der gemeinsame Brief ist eine Reaktion auf den Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts, Gazastadt militärisch komplett einnehmen zu wollen. Kanzler Merz hatte zuvor als deutsche Reaktion in einem bis dato einmaligen Schritt Waffenexport Deutschlands an den engen Verbündeten Israel teilweise gestoppt. Der Kanzler sieht sich deswegen vor allem aus Teilen seiner eigenen Partei sowie der CSU scharfer Kritik ausgesetzt. Die Zahl der Steuerprüfungen in Unternehmen geht zurück. Laut Süddeutscher Zeitung wurden in den vergangenen Jahren immer weniger Betriebe durch die Finanzämter überprüft. Demnach gab es zuletzt nur noch etwa 140.000 Betriebsbesuche von Finanzbeamten. Das sind fast 60% weniger als vor 10 Jahren. Dementsprechend haben Unternehmen auch nicht mehr so viele Steuern nachgezahlt. Größere Unternehmen wurden dabei häufiger kontrolliert als kleine Betriebe. Nach Angaben der Bundesländer fehlt es an Fachkräften. Außerdem beklagen sie immer kompliziertere und zeitaufwendigere Fälle. Das neue Kreuzfahrtschiff der Meyer-Werft ist ausgedockt. Die Disney Destiny hat die Bauhalle der Werft in Papenburg verlassen, begleitet von tausenden Schaulustigen. Im Spätsommer soll das Schiff dann in die Nordsee gebracht werden. Die Disney Destiny bietet Platz für rund 4.000 Passagiere und hat mehr als 1.250 Kabinen. Vergangenes Jahr sind bei der Meyer-Werft massive Finanzprobleme bekannt geworden. Bund und Länder griffen mit Finanzhilfen in Höhe von 400 Millionen Euro ein und übernahmen 80% der Anteile. Im Kreis Leer sind beim Unfall auf einer privaten Feier 2 Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Mann in Rauderfehn Benzin in eine Feuertonne gekippt. Er löste dadurch eine Verpuffung aus. Eine 42-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Ein 38-jähriger Gast kam dagegen verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Verursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung. In der 2. Fußball-Bundesliga stehen im Moment Hannover und Braunschweig auf dem Platz. Braunschweig empfängt im ersten Heimspiel der Saison Kräuter Fürth. Live von dort jetzt Jörg Die Tegelhütter. Halbzeitansprache von Thomas Kleine, sie dürfte ziemlich schroff ausfallen, da bin ich mir sehr sicher, denn Fürths Trainer war richtig bedient.
Eben nach dem Pausenpfiff stapfte enttäuscht in die Kabine, denn seine Mannschaft liegt da zurück mit 1:2 hier bei Eintracht Braunschweig. Und alle fragen sich eigentlich, warum das? Weil Fürth hatte alles unter Kontrolle, war das bessere Team, führte durch Klaus nach 16 Minuten verdientermaßen mit 1:0. Und dann nach einer halben Stunde meldete sich auf einmal Eintracht Braunschweig an. Und zwar wie aus dem Nichts. Frenkert aus Nahdistanz zum 1:1 in der 32. Minute. Und dann nach Vorarbeit des feldschnellen Conte war es ja Dinci, der in der 35. Minute sogar die Führung machte, weil Fürth zweimal pennte und zuvor es hatte ein wenig schleifen lassen. Braunschweig führt gegen Fürth 2:1. Jörg Ticklöter aus Braunschweig. 96 ist bei Fortuna Düsseldorf zu Gast und auch dort beginnt in diesen Minuten die zweite Halbzeit. Live aus Düsseldorf berichtet jetzt Luise Kropf. Es ist ein hitziges Fußballspiel, aber das sage ich vor allem, weil es total warm in Düsseldorf ist. Hier unten oder hier oben unterm Dach, so rum ist es richtig, knapp 30 Grad und unten auf dem Platz in der Sonne sicherlich noch viel mehr. So richtig ein hitziges Feuerwerk ist das da unten, was die Torchancen angeht, allerdings noch nicht. Hannover ist ein bisschen besser drin im Spiel, hat gefährlichere Torchancen, aber es steht eben zur Halbzeitpause 0:0 zwischen Düsseldorf und Hannover 96. Ein weiterer Zwischenstand aus der zweiten Liga, Dresden-Magdeburg 1:2 im Moment. In der dritten Liga bestreitet der Aufsteiger TSV Havelse sein erstes Heimspiel. Gegner ist Rot-Weiß Essen. Live aus dem Allenriede-Stadion in Hannover, Burkhard Tillner. Gespielt sind 3,5 Minuten bei der Drittliga-Heimpremiere und auf den Rängen, da gibt es eine Übermacht in den gleichen Farben, Rot-Weiß. Reise- und sangesfreudige Essener, mit denen hat man zu tun hier und die sind zudem haushoher Favorit in dieser Partie und auch Aufstiegskandidat in der dritten Liga. Und die Frage ist, wie sich der TSV Havelse, der eine überragende Regionalliga-Saison mit dem Aufstieg krönte, gegen diesen Gradmesser wird schlagen können. Noch keine Tore, gute Stimmung in der Arena, 3000 sind dabei. Außerdem ist der VfL Osnabrück bei 1860 München zu Gast. Kurz nach dem Anpfiff steht es auch dort noch 0:0. Und die Zeit jetzt 14:05 Uhr. Wenn heute Wolken über Ihnen rumhängen, dann bleiben die meist harmlos. Wir in Niedersachsen bekommen viel Sonne bei maximal 26 Grad an der Links in Papenburg, 28 im Oberharz und 30 Grad in Moringen im Kreis Nordheim. Und auch morgen am Sonntag bleibt es meist trocken. Es gibt nur ein paar Wolken und bis zu 26 Grad. NDR 1 Niedersachsen. Der Samstag mit Sören Ulrichs. Sie genießen Ihr Wochenende, vielleicht ja gerade bei Tee oder Kaffee und einen leckeren Wein können Sie sich gönnen an diesem Wochenende beim Winzerfest auf Norderney. Na dann mal Prost. Auf Ihrem Weg zum Winzerfest oder wo auch immer so hin, spiele ich uns jetzt Michael Jackson und danach Juice Newton. Aber unterwegs bitte aufpassen, der in Nienburg in Bärenbostel zwischen Langenhagen und Straße eine Ölspur ist gerade reingekommen. Die Musik meines Lebens bei NDR 1 Niedersachsen. Wir starten mit Michael Jackson.
Die Musik meines Lebens. Bei NDR1 Niedersachsen. Sitzen Sie noch? Oder Sie sich schon? Sie hören NDR1 Niedersachsen am Samstag. Ja, es gibt ja Menschen, die am Wochenende gerne auf dem Sofa oder im Gartenstuhl sitzen, gerade jetzt bei diesem Wetter. Andere nutzen das Wochenende zum Joggen, Wandern oder Radfahren. Sie ahnen schon, was davon die gesündere Variante ist. Trotzdem haben Susanne Neuss und Andreas Kuhlage in NDR1 Niedersachsen-Hellbach nochmal ganz deutlich festgestellt: Wir müssen uns alle mehr bewegen. Susi, könntest du mir mal einen Kaffee holen, bitte? Geht's noch? Ja, du hast uns selber gesagt, wir sitzen zu viel. Ja, du auch. Gehen wir zusammen Kaffee holen gleich. Also, aber man muss ja wirklich sagen, das ist schon schockierend, was diese neue Studie zeigt, dass wir 10 Stunden am Tag sitzen. Wahnsinn. 10 Stunden am Tag, wobei, also wundert mich gar nicht, ich kenne Leute, die sitzen 10 Stunden am Tag alleine am Klo. Aber gut. Und die durchschnittliche Sitzdauer steigt immer weiter. Besonders schlimm ist es natürlich für ältere Menschen, sagt Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln.
Je älter ich also werde, umso mehr muss ich auf meine Muskulatur achten, weil, auch hier, wichtiger Satz, Muskulatur ist das größte Stoffwechselorgan. Muskulatur sorgt dafür, dass wir selbstständig und mobil bleiben. Denn ohne Muskeln geht das natürlich in der Tat überhaupt nicht. Sofort ein schlechtes Gewissen. Ja, also die Experten sagen, 60 Minuten Sport am Tag empfehlen sie. Also, einfach mal aufstehen, zur Kaffeemaschine laufen, Suse, vielleicht noch am Kühlschrank vorbei, Marmelade rausholen. Es sind die kleinen Dinge. Ja, und auch in der kommenden Woche sind Susanne Neuss und Andreas Kuhlage wieder für Sie da. Ob jetzt im Sitzen oder im Stehen, das weiß ich gar nicht. Aber Sie haben alles, was wichtig ist, aus und für Niedersachsen. NDR1 Niedersachsen, Hellbach, am Montag wieder. Jeweils ab 5 hier bei uns. Oh yeah, it's really hard and let's come together right now. Oh yeah, sweet harmony right now. Oh yeah, sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah. Time is running out. That time is not down. We should sort it down. If we can, like we say we do, not just empty words for a week or two. Make the world your priority. Try to live your life ecologically. Play a part in a greater scheme. Try to live the dream on a wider scene. Let's come together right now. Oh yeah, sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah, sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah, sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah, sweet harmony.